So far, we have seen the various atomic models proposed by different scientists like John Dalton, J.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, and so on. Isn't it? Yes. And each and every method had a drawback. So that to overcome all those drawbacks, a new method was necessary. So in order to overcome all those difficulties, another model of an atom was proposed by Erwin Schrödinger, and this model is called as quantum mechanical model of an atom. Okay, students. So today's topic we are going to see is quantum mechanical model of an atom and the Schrödinger wave equation. Okay, students. Dear students, this topic is generally related with the motion. Motion means moving. Motion of microscopic particles like electron. Okay, students. Electron is a microscopic particle, we know. Then, which is macroscopic particle? The particles which are larger in size are called as macroscopic particles. For example, car, bus, two-wheeler, everything is considered as an example for macroscopic particles. And their motion, their movement can be easily studied because we know their position and the momentum, the speed in which they move and their exact position of that macroscopic particles, everything we know. But for microscopic particles, we are unable to study the exact position and momentum. That is in accordance with Heisenberg's uncertainty principle. நமக்கு Heisenberg principle தெரியும். Heisenberg principle என்ன சொல்லுது? It is impossible to measure the position and velocity or momentum of a microscopic particle simultaneously. ஒரு microscopic particle உடைய பொசிஷனையும் மொமெண்டத்தையும் exactly determine பண்றது கஷ்டம் according to Heisenberg's uncertainty principle. But the motion of macroscopic particles are studied in accordance with Newton's law of motion that you might have studied in physics part. Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law. Isn't it? Yes. So everything deals with the motion of macroscopic particles, and that study is given the term classical mechanics. The branch which study the motion of macroscopic particles is called as classical mechanics. Classical mechanics are based on the Newton's law of motion. But classical mechanics fails to explain the motion of microscopic particle because microscopic particles possess dual character. That was explained by de Broglie. De Broglie told that all the objects in our world has both particle as well as wave character. Isn't it? Yes. Okay, Mama. So this is normal one. In classical mechanics, the physical state of a particle is defined by its position and momentum. But for microscopic particles, the position and momentum cannot be studied simultaneously in accordance with Heisenberg's uncertainty principle. Okay, okay. And also the classical mechanics does not consider about the dual nature. Dual nature பத்தி யார் சொல்லல, classical mechanics சொல்லவே இல்லை, because classical mechanics deals only with the motion of macroscopic particles. புரியுதாமா? அதாவது classical mechanicஸ்ல macroscopic particles பத்தி மட்டும் தான் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி dual nature, particle and wave nature கன்சிடர் பண்ணி எதுவுமே சொல்லல. அதனால we cannot explain the motion of microscopic particles by using the classical mechanics. So, in order to explain the motion of microscopic particles, another branch was developed that is called as quantum mechanics. So, that was developed by Erwin Schrödinger. He described the motion of electron in the form of a differential equation, and that equation is h cap psi is equal to E psi. Okay, what is Schrödinger equation means h cap psi that is equal to E psi. This is the time independent Schrödinger wave equation because here there is no time variable. So it is called as time independent Schrödinger wave equation. Students, in this equation h cap is there, no? That is called as Hamiltonian operator. About this we will study in detail in your degree level. Here just we have to learn and go. Okay, so h cap is called as Hamiltonian operator and psi is the wave function. In order to explain the wave nature of electron, a function was given that is called as wave function, and that is denoted by the symbol psi. And E is the energy.
E is the energy, and psi is already a wave function that we know. So what is Schrödinger wave equation, students? H cap psi is equal to E psi. That is Schrödinger wave equation. Here what is H cap? H cap is the Hamiltonian operator. Psi is the wave function that was developed to explain the wave motion of electron. Then E is the energy, and again psi is the wave function. Okay, Mama, don't forget what is Schrödinger equation. H cap psi is equal to E psi. Okay, Ma? Okay. And psi is a function of position coordinates of the particle. And we know electron can move in all the possible directions. It can move in the x-axis and y-axis and in the z-axis, 3-dimensional area. Okay, so அதனால தான் psi போட்டு bracketல ஏன் xy z போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா psi is the function of x, y, z. That is, the wave can move in x-axis, y-axis and in the z-axis. Okay, Mama. And H cap we saw. What is H cap? It is Hamiltonian operator. It has a particular value. H cap is equal to minus h square divided by 8 pi square m into dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square plus v. V is the potential energy term. This term, the H cap minus h square, this is called as kinetic energy term, and V is called as potential energy term. Okay, now what we are going to do is this H cap value we are going to substitute in the Schrödinger equation. Already we know what is Schrödinger equation. H cap psi is equal to E psi, you know. So in that, the value of H cap we are going to substitute. So while writing, we can write minus h square divided by 8 pi square m into dou square by, and the psi வச்சு உள்ள multiply பண்றோம். So dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus v psi, that is equal to E psi. புரியுதா? இந்த ஈக்குவேஷனில் இந்த வேல்யூ கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, தென் this equation we are going to multiply. This equation we are going to multiply by the term minus 8 pi square m by h square. So while multiplying we get dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 8 pi square m by h square into E minus V psi. அதாவது அந்த பக்கம் இருக்கிற E psi-யை இந்த பக்கம் கொண்டு வர்றோம். அப்போ அதுக்கு மைனஸ் சிம்பிள் வருமா? ஸோ E-யை ஃபஸ்ட் எழுதி என்ன பண்ணுறாங்க? மைனஸ் V. சரியாமா? பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த டேமை பெருக்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இந்த டேமில் நோ சேஞ்ச், ஹியர் நோ சேஞ்ச். இது எப்படி மாறும் அப்படின்னா minus 8 pi square m divided by h square psi இப்படி இருக்குமா? இதே மாதிரி ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கமும் பெருக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இட் இஸ் ஈக்குவல் டு minus 8 pi square m by h square into E psiன்னு இருக்கும். அப்படி தானா? ஓகே, இப்போ இந்த டைம் அப்படி இங்கே கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா இப்போ பாருங்கள், minus 8 pi square m divided by h square psiன்னு இருக்குதா? இப்போ அந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் மைனஸ் டைமுக்கு கொண்டு வரும்போது இது ப்ளஸ்ஸாக மாறும். ப்ளஸ் 8 pi square m divided by h square E psiன்னு இருக்குது. இங்கே எது காமன் டேம்? psi காமன் டேம். அதே மாதிரி 8 pi square m by h square காமன் டேம். ஸோ அந்த 8 pi square m by h square வெளியே எடுத்துட்டு psiயை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா E-யை ஃபஸ்ட் எழுதி மைனஸ் V-யை நம்ம செகண்ட் எழுதுறோம். ஓகேவா? ஸோ அதனால் அந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கிது. ஓகேவாம்மா? ஸோ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனை மைனஸ் 8 pi square m by h square மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we are getting this equation. This is called as time independent Schrödinger wave equation. ஏன் அப்படின்னா இங்கே என்ன இல்லை, டைம் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் இல்லை. எங்கேயாவது டீங்கிற டைம் இருக்குதா? இல்லை. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டைம் இண்டிபெண்ட் Schrödinger wave equation. சரியாம்மா? புரியுதா? ஓகே, புரியலன்னா தனியாக கேளுங்க, I will explain you. So this is Schrödinger time independent Schrödinger wave equation. Okay, and this equation cannot be solved for all the values. எல்லா எனர்ஜி வேல்யூஸும் சால்வ் பண்ண முடியாது. It can be solved only for a particular energy values. ஓகேவா? ஸோ இதை வச்சு என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, that is why the energy of electron is quantized. ஏன்னா எல்லா வேல்யூஸும் சால்வ் பண்ண முடியும்னா எனர்ஜி கண்டினியூஸாக எமிட் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் ஹியர் இட் கேன் பி சால்வ்டு ஒன்லி ஃபார் அ பர்டிகுலர் வேல்யூ. ஸோ தட் வி கேன் சே த எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் குவான்டைஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எந்த எனர்ஜி வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண முடியுமோ that permitted energy values are called as eigen values.
Eigenvalues in Schrödinger equation can be solved only for a particular energy values, and that energy values are called as eigenvalues. And while solving this equation for a particular energy, we'll be getting a wave function. No, that wave function represents the atomic orbital, and those are called as eigenfunctions. புரியுதாமா? ஸ்கார்டிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி வேல்யூஸ் மட்டும்தான் சால்வ் பண்ண முடியும். அப்படி எந்த வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியுதோ அந்த வேல்யூக்கு பேர் ஐகன் வேல்யூஸ். அண்ட் வைல் சால்விங் we are getting a function. That function is called as eigen function, and eigen function represent the atomic orbitals. Okay வாமா? Okay. Now we are going to see the features of quantum mechanical model of atom. இந்த quantum mechanical model ஒரு ஆட்டத்தை பற்றி என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். Okay va? It has 5 points. The 5 points என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். The first point is the energy of electron is quantized. ஒரு எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி வந்து குவான்டைஸ்டாக இருக்குது. கண்டினியூஸாக எனர்ஜி எமிட் ஆகாது. Only as a packets of energy, only as a packet the energy will be lost. Okay va? Okay, then second point, the existence of quantized electronic energy level is a direct result of the wavelength properties of electron. இப்போ குவான்டைஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் குவான்டைஸ்ட்னா என்னது? பர்டிகுலராக ஒரு லெவலில் தான் எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். எல்லா லெவல்லையும் எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகுது. ஸோ தேட் கன்ஃபார்ம்ஸ் த வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான். And the solutions of Schrödinger wave equation gives the allowed energy levels. எந்த வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் அந்த சால்வ் பண்ண முடியுதோ அது ஐகன் வேல்யூஸ், அதுக்கு பேர் ஆர்பிட். Okay வாமா? The solutions of Schrödinger wave equation gives the allowed energy levels, and those energy levels are called as orbits. Okay va? Then third point is in accordance with Heisenberg's uncertainty principle. இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, already we know the position and momentum of a microscopic particle cannot be studied simultaneously. ஸோ அதனால தான் quantum mechanics introduced the concept of orbital. ஸோ ஒரு ஆர்பிட்டில் எல்லா பிளேஸ்லையும் எலக்ட்ரான் இருக்காது. The electron can move only in a 3-dimensional space, and that 3-dimensional space is called as orbital. ஆர்பிட்னா அந்த வட்டப்பாதை, அதில் ஆர்பிட்டாலில் தான் எலக்ட்ரான் இருக்கும். மற்ற எல்லா பிளேஸ்லையும் எலக்ட்ரான் வந்து இருக்காது. ஸோ வாட் இஸ் ஆர்பிட்டால்? ஆர்பிட்டால் இஸ் a 3-dimensional region in which the probability of finding the electron is maximum. அந்த ரீஜியனில் எலக்ட்ரானுடைய probability is maximum. ஓகேவாமா? Okay, then fourth point, the solution of the Schrödinger wave equation for the allowed energies of an atom gives the wave function. இது நம்ம முன்னாடி பார்க்கும்போதே பார்த்தோம். Schrödinger equation ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் சால்வ் பண்ண முடியும். அப்படி சால்வ் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூஸ்க்கு பேர் ஐகன் வேல்யூஸ். And while solving we are getting a function that is called as eigen function, that is psi. That eigen function represents the atomic orbital. psiங்கிறது எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது? atomic orbital. And the wave nature of electron present in an orbital can be well defined by the wave function psi. Or electron wave nature can be explained as a function of psi. Okay va? Okay. And psi has no physical meaning. Psi க்கு எந்த ஒரு physical meaning மே கிடையாது. It is the probability of finding the electron in a small volume dx, dy, dz around a point xyz is proportional to modulus of psi of xy z square. ஏன் ஸ்கொயர் போடுறாங்க அப்படின்னா, it should be always positive. The probability of finding the electron in an orbit or orbital is always positive. It is psi square is called as probability density. It is always positive. Psiக்கு எந்த ஒரு physical meaning கிடையாது. Psi square probability density which is always positive. Okay vama? So with this the quantum mechanical model of an atom over. Let us recollect the 5 different points of quantum mechanical model. What's the first point, students? The energy of the electron is quantized. Then second point, the existence of quantized electronic energy level is a direct result of the wavelength properties of electrons, and the solutions of Schrödinger wave equation gives the allowed energy levels, and that energy levels are called as orbits. Okay va? And Heisenberg's principle says that the exact position and momentum of a particle cannot be studied simultaneously, so that quantum mechanics introduced a concept of orbital. Orbital na enna? It is a region in which the probability of finding the electron is maximum. Okay va? Then fourth point, while solving the Schrödinger wave equation, it can be solved only for a particular energy values, and that energy values are called as eigen values. While solving we are getting a corresponding function. That function is called as wave function. Wave function represents the atomic orbital. Okay va? And the psi has no physical meaning, only psi square. Psi square means probability density. It is always a positive value. Okay va, students? With this the quantum mechanical model and Schrödinger wave equation is over. Go through the video and learn
Well, dear students, this concept is a little difficult. So one time watching the video will not be fruitful. Watch the video again and again until you get clarified, because this is a highly complicated one. Okay, va? And if you didn't get any clarifications, immediately you can contact me anytime. Thank you, students. Good luck.